الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy unto him and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. I want to dedicate today's session, and I want to make it more of a discussion. Members who joined us nga twatandika dda had a complaint, and they were like, mututute nnyo speed, laba ate ffe twakajja tutandikidde mu byakwawukana, mulinga nga batutendeko okwawukana, tetumanyi na kumanya obusiraamu butugira butya, obusiraamu butulungamya butya. How should we go about this whole dating story? So I was like, okay, we have to dedicate this session to whoever is new, maybe online and maybe physically here. The one starting question is, kino kyabakyala, omanyi otya nti omusajja ono azze okukwana ali serious? How do you gauge that? Mu basajja nakola biki nomanya nti ndi bamu mulamu nno. Kino ekyabasajja now, if you're agent, how do you get to know that this girl now ayinamu ku makulu asobola okubeera omukyala? Osooka ogenda okumukwana, kyekyo osobola okulaba ebirwadde ebiri wano. Tutandikirewa? Kubanga ebimu ku bizibu ebiri mu dunia wano people are facing, it is a full-time job to look for a partner. Aina ku magezi in bracket. It is a full-time job. Just like it is a full-time job to get omusajja aina ku magezi in bracket. Wabeera wa bulijjo nga wakuzanyawo bangi. Wabeera muwala nga oyagala muwala wakumala naye budde nawo bangi. Naye niya lwetula nti oyagala mukyala bw'omanyi obuzibu bwakyo. Yes, let's start with the gents. Ladies oba gents? Ladies. Mwagala bakyala bano? Tusoose nnyo emirundi mingi. Ebiseera bingi tusookera eno mu basajja. Bakyala mu mwaka akabadi kagudde eno. Omanya atya omusajja ono ayina kukwana atya to get to know nti ayinamu ku magezi? Yes. Tebaba kwana mmwe? Aliwo gwe bali bakwanyeeku gwe wasinziira kuki? Yes, we want to solve a problem. I want this station to end nga tusolvinze a problem at least. Saagala kugyefuga nzekka, njagala tukube emboozi nga tuyigira wamu. Ladies, temulina bigambo oba ensonyi nyingi? Tugira tusookerako eno. Wamma musinziira kuki? How do you get to know nti omukyala ono ayina ku magezi? Sookere ola ate when you're raising up the hand, you make sure you're not retaliating. Tozaayo mulira ate. Just oleeta bibyo. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka nze ndowooza buli omu abaako n'ensonga ze. Buli muntu aba n'ensonga zitya? Yes. Mpe ezizo. Mpe ezizo. Omukyalo ono like osinziira ku kino omanya nti omukyalo ono yandikola nno amaka kanzije mu mutwale. Take us through your kukwana session. Ekisookera ddala Seeka nti waliwo ebintu by'otagenda sooka kulaba. Naye nze nga nze omuntu ekisookera ddala ebeera ddiini mu ngeri ki? Ennyambala. Omukyalo ono wayambala obulungi bw'ati? ye point esooka okundaga nga nti waliwo byotagenda sooka kulaba
wabula the first time egenda bba nyambala. Okay. Enyambala wevaako the communication skills or styles. Communication skills. Yes. Ayogera ayasama awogola. Omukyala wabala gye bali seeka. Okwasama otegeeza ki? Ayogerera waggulu seeka ng'ate mukazi. Atya. Nze obutakiwaako. Omukyala ng'eddoboozi lye aleekaana buleekaanyi. Omukazi ng'omukazi obutonde bwe. Omukazi alina okwogera nga mukkakkamu. Ekitegeeza ebisookebwako ebya alina okuba nga at least obukakamu buno bulabikibwako. Serious n'ensi eyo. Laga nti ali serious. Okay. Ensonga zange nkulu se. Sikumagukirako. Kyekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Isa. Assalamu alaikum. Wokwana otya? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omanyi otya nti omukyala ono ali mu kumagezi? Kati nze nga Isa Uganda. Nyina ebintu byange nze nganze. Byenjagala ebyo. Kyo kiri automatically. Eddiini. Kasamala okulaba eddiini. Eddiini ono giraba otya nga ate wakamulaba bulabi. Jjukira ogenda mugamba nti I love you. Just omulaba bulabi bw'oti kati ogenda giraba otya eddiini eno. Omuntu oyinza kati tuyinza okubeera nga wano n'omulaba nga okuva mwatandika tayosangako mu session wano kwegamba okyasobola okwewangulira omukyala nga bulijjo ajja olwokutaano n'omanya nti ono munnaddiini munnaye wano tewajji si kyangu kyakujjawo kubanga kati n'embeera gye tulimu wano ku kampasi seeka kati olaba oyinza okusanga omwana nga adde asomera mu ssomero lya busiraamu ng'akakaaya kampaka ekiraba naye wano mu mbeera gye tulimu omwana n'asalawo omwaka ne guggwako ng'ateekako akakaaya n'akwata ogwokubiri. Eddiini ebaako wano ku Makerere si kyangu era oyo omwaka tuka credit then ekirala ate waba wabweru kuba n'ababweru bajja wano bayitirivu nno nabo we bali mashaallah naye aba n'eddiini then kati ekirala amagezi seko osobola okuba ng'onyumya n'omuntu n'omanya entegeera ye oba okitegeera n'omugamba kale muyinza okuba nga munyumyanyumyamu kati olabye nti nno omukyala ono ajja kusobola okufumba abakyala abatafumba ye tayagala emboozi z'abayagala za kugenda autu za kwambala okugenda out abaziza musango gwaki no ani kati ayinza okusaba ekyo ogenda out si kibi naye oyinza okugezaako okulaba entegeera y'omukyalo oyo gw'oyagala oyinza okuba kati ng'onyumya naye kati gezaamu nti onyumya naye kati onyumya naye n'omugamba katugeze kati abamanyi abakyala kale si bakyala bokka naffe abasajja abamu twagala nnyo enkoko okitegeera naye nga ye olaba nga ebirowoozo byo byonna ebisinga talina kintu kyayogera kiri development ala nkoko ayagala outing kwegamba nga newoba omubuulidde oba nga ofunyemu challenge tasobola okukuwa magezi oba okitegeera nga ye emboozi tayagala kuwulira mboozi oba wafunyemuko ka challenge ye emboozi ze era lw'omumye sente n'omugambye sirina sente awo temulina mboozi nga n'omugamba nti oba abadde alina kayagala n'omugamba sirinamu sente awo ng'essimu tajja kuddamu zikwata ekitegeeza gwe kino ekyamagezi kino olina engeri gy'okigiragiramu n'olaba mu kwogera waneeno osobola okumanya oluga ono temuli makulu she's not a marriage material osobola okumulaba okyatongerayo ensonga awo aziwedde omusajja omutusale sayidi eno yes omukyalo ono otegeera otya nti yandibaamu nno omulamwa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndowooza yange omukyala okutegeera nti alina omulamwa sinziira ku priorities ze ne lifestyle. Priorities engeri gya ebintu bibala bibiri ki biyinza kubeera ki ebigendere by'omukyala alina ku magezi be bajja tugamba ebyabwe naye nze kwensinziira
kulaba amagezi nenga gejinga ekitegeeza wogetinga in touch n'omukyala ngo ne mutandika okunyumya gwoba watandise ddomu ofuna w'omuteeka nti ono nno kata tasukka 10. Exactly. Okay. Now ono a chicken tonight ono marriage material ono ayagala obufumbo ono anoonya sente wakola kyokka ono waliwo omukyala ajja okukugamba nti ebyo byobufumbo naye nga adeetinga oli nkyalindako myaka 10 naye nga abasolooza awo. We can be friends, we can talk, we can jazz, naye marriage olindako abakyala bo gye bali oyo gye bali abo abakyala bangi ng'akugamba nti saagala marriage naye tugira tuzanyazanya mu wano era ng'ali awo ewaabwe. Kati omukyala ng'oyo bw'akulaga nti bw'atyo bw'ategeera ng'oteeka amahale omusazaamu busaza obuuziza ekibuuzo nga wakamulaba. So nange okwensinziira. Then ne lifestyle era otunuulira omuntu agattako emisota ku mutwe agattako enjala omulaba lifestyle n'olaba kati omuntu ategeera otekako ota emisota ku mutwe. Emisota otegeeza nviiri wuze ezo ebyo sizira ku bintu ebyo weebityo ono alina amagezi ono nedda lifestyle ne wasebo n'okuba n'omukyala nga ayongerako enjala ku njala ze byonna ebyo n'ebirala bongerako bingi nnyo n'obukowekoowe ne skin naye abamu tebalina zaabwe so n'ebyo byonna. Assalamu alaikum andai ebyokulumba binaatandika tuneesobola wano tusale saidi eno baja timu omanya tanto omusajja ono yandibaamu omulamwa nga zo kukwana omanya otya nga kutwalako out baba no ensonga zino ziri kabuyisi ziri wana ensonga ali wawanika mwaga tuma iri mu bantu mmwe ana inawo kyagamba omanya otya nti omusajja ono kubaba bakwana naye omanya otya nti mu bana abataano abazze ono owookubiri yandibaamu omulamwa anaasooka se kati wuno asoose kyekyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwajoti Hafsa Dungo. Before me giving that whatever nga sinaba kuwayo nsonga ezo nsooka okubebaza okuatendinga ekintu kino. Yes. Mukyongeremu amaanyi kuba kirina engeri gye kituwanika nga ffe abavubuka ab'emakerere. One time nina amawulire g'empulira international I had Makerere. Mumusa mentioned kuno muzikita did not know. Mashallah. So buli wemwogera tuba tulina kye tupushinga. You never know, you are deciding, you are bringing those decisions over opinions from those people. It is good. Ate oba oyogera towetya, feel free. Kyowulira kikuli ku mutima kyogere. Ensonga yange. Yes. Omusajja ono omutegeera otya? Omusajja nkyayimu amagezi. Amagezi gava mu kamwa. The way you talk to me. Entandikwayo gy'oli. Nze kasito like when you come nojja n'oyogera amagezi gatandika nakamwako. To every man here nojja n'ongamba Julie nkwagala. I'm not going to stop on that only. I'm going to wait for these other words behind that one. What is ingachi? Sejja bibawa nze sinzaali mu mitima gyammwe. Kwegamba omusajja ono ayinenge gy'alina okuwaana waana mwawo manye nti ali siriasi? Si byakumpaana n'oba tompaanye n'oŋŋamba Julie nkwagala. Oba Julie Afsa, I'm in love with you. Yes, you're in love with me. I'll be waiting what is next. Waliwo n'agenda okujja gamba enkwagala. Nkwagala. Ekyano njagala onsisinkana onajja. Kwouting. Oyo si musajja. Wamma ffeeno si musajja.
Njagala tu meeting wali simanyi kutwaleko outing eza speed aba ina kyakwagaza either kwebakako bwebasi. Okay. Mukitegedde basajja mmwe. Oyinza okwagala omukazi wativu or the one omukazi omwagala you want that woman for marriage. Gwe lwaki watoddako mu nnyumba yo n'olowooza omuwala kituufu namukwanye naye ddala ali waffe. Okay. Naye ddala naakola kino neeyongerayo mu bulamu bwange naye. So oba toyina that oba bakiyita batya oba tokiina mu mutima gwe kitegeeza nawe toyina love. Toyina kwagala wabula oli desperate about sex owetaaga omuntu gwe weegatta naye. Ekyo kyekimu kyenyiza okubanga mbagamba. Mashallah barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Irimu yiri endala batwongera irimu wano. Wamose osengejja otya abasajja bano n'omanya nti ono yandibaamu omulamwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omusajja alimu omulamwa bw'aba ku approachinze ebiseera ebisinga emboozi zonna z'abayogera marriage Hajat ebiseera ebisinga wajja kubuuza Hajat are you ready for marriage? Asookera ku marriage immediately. Bana abaana abagezigezi baneeno yategedde nti eyo tuning yo najira mu ango ngeyo. Seka most of the time ninga olimba omuvubuka alimba okitegeera ajja nakubuuza kale na erinnya biki nakubuuza ku family yo nakubuuza ku biki nemu like ogenda okulaba emboozi ye yonna eri ku nkuwasa ddi mahale go gali ameka bityo abasajja bali eno bagezi bwategeera nti oli muyizi wange waneeno kale subira nti muyizi wange basobola omuferayo yote ebyekisuusiro ebyo bwategeera nti omuwala ono munnaddiini watamiira omukolo naye agira mu ango ngeeyo n'agamba ati manyi njagala kukuwasa sisobola kyebeera nkooyo okusiiba atandise nkooyo okusiiba mpulira njagala wallahi bannemesa ewaka bannemesa bankwatirira njagala kuwasa naye bannemesa kati olaba gwa mu Luisa. Seka naffe abawala tulina okuba omuntu wakugamba nti njagala kukuwasa gwe mugambe ngambe taata wange sebyombu smilinga biki no ate babadde tebanda bakubeera bafere ku level nge kasoyingizaamu ebyataata nga basikamu ngambe taata wange bwakugamba nti lindako ng'omanya waliwo akabuuza bwakugamba nti mugambe ng'omanya ali serious then if you make a step and maybe tell one of your brothers n'omugenda naye sister brother nga yagala kukulaba nakkiriza that man is really into you aba yagala kukuwasa naye era oli tajja kukkiriza jagamba naye naawe opapa nnyo biki such statements. Okay bwote bw'omanya abayaaye tusaba Allah ataase bayizi bange bonna abayaaye Allahumma amin n'abayaaye abali wano malayika zibakkeko mulekeraawo okuyaaya Allahumma yes waliwo neirimu endala yiri wali ndowooza yabaasembayo kujjawo nga wanaabeerayo omulala wamma otegeera otya nti omusajja ono yandibaamu ku magezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Inze nganze I have 3 points. Esooka omusajja like wabanga nga talina mukazi his kindness together we've gone to the public place how does he handle other people kubanga ekyo kindaga nti if he can handle strangers very well we tunatandika okumitinga like nga tuli bulungi ne mu bantu bange family yange asobola obagira but obawe ekitiibwa but there's this situation where you go on a date on an outing with your partner together the waiter or the waitress has done something bad nomulaba the way he reacts the way he acts even if he has money nagamba no simanya she's supposed to do like this oyo muntu when you keep quiet and look at him ogamba now what if he goes to my parents or what if in the future nearby future some of my sisters or brothers do like this. Another point is when I get someone nga he's married but he wants a second wife nga he has approached me
when he's talking to me, like which words does he say about the first wife? Wetubatoogera, you know, you can find some men, you are talking, you omugamba nawe bichi and like tugeze omugulide yakasaati and he be like, oh honey, ochikoze bulungi, you are not like the other one, she doesn't do like this, you're not like this. Our manya, even if he gets man and he wants the third wife, agenda kuba referring to you. Another point is I would like wembanga ndino omuntu, I provoke him. Provoking otegeza kulumba? No, like in se kulumba kulwana kolachi, but his mind, how does he react nga he's happy? How does he react nga musanyufu? Oyinza okusanga omusajja nga when he reacts like nga musanyufu agaba kyayina kyonna. Imagine atambudde n'ekyapa. No. Mashallah. No. Wegamba nga ye bwasanyuka bwate ekimuli naawe ayinza n'okugabiramu. No, waliwo abasajja like nga when he's happy, tugeza afunyeyo haki endala. Kati imagine that time atambudde n'ekyapa. Kati ne bamusanyusa. Ng'asimba. Kati waba anyiize, how does he react? Ayinza okuba non-provoking nga n'anyiga, n'ayagala okukuba, otegeera, non-provoking nga n'anyiga n'atandika okugamba, that's how you were raised. I wonder which parent raised you, otegeera, ng'agenda to the other point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bino byanjagala, barakallahu. Waliwo alina akatale kaka? Twongereyo omuvubuka omu n'omukyalo omu. Aha, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno session yammwe nze nja kwogerezaako bwogezi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To me, I think Omuntu yenna, how to know a man. Yeah, like when someone approaches you, how do you get to gauge them and you're like, bali serious, bano kamba wekubudde, osinziira kuki? It goes back to common sense and reasoning of the man. Kyekyo. The person that has approached me, I know common sense whereby he applies common sense mu ngeri gya solving mu challenges ze. That man aba aina at least one of the qualities. If he's found that naye Muslim, leave alone being a Muslim, because it's the first quality, but common sense, nejam even right reasoning. Because I know if this person applies common sense in reasoning, Chitegeza, when he makes one of my relatives, my parents, my mom, my sisters, my brothers, my friends, this person will speak to them ngaina empisa tajja kumala gogera nabo for the sake of okulaga nti bano ba in-laws be. Another thing would be Rachi ayagala to get married, the reason for getting married. Omubuulizaawo nti lwaki oyagala kumpasa? Yes. So what would he say nomanya talina magezi ono? In case nga wenda banga mu reasons ze ndabamu nti for him aina it's like a sexual satisfaction ye kyayagala okufulfillinga, that person is not worth getting married to. Because I believe in marriage, you have to get married to someone who's your best friend, someone who's your soulmate. So when bate mwina waka soulmate nga ye akulabanga sexy worker. Yes, that is the reason why we shouldn't get married to such people. Okay. Yeah. Mashallah. Barakallahu fikum. Funeyo Sheikh omwachi gale. Njogere ebyange. Aha. Uno wano. Wamaseko omanya otya nti omuwala ono alimu ku magezi omwetwalire. Osobola n'omulwanira. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nze on my side, okusinziira omanyi ebiseera ebisinga preferences zaffe zaawukana ng'abasajja fine, but kyemmanyi omuntu kasita oba nga osanze omuntu n'olaba, kubanga waliwo bye tutunuulira ku physical appearance y'omuntu, bantu babeera n'ebyebaagala ebyenjawulo, oli ayagala mukazi mweru, omulala ayagala muddugavu, oli ayagala munene. Kati oba ng'olabye whoever ng'ali mu kikula ky'omuntu gwe gwali yagadde, mulinze ndowooza ky'oyinza okukola, it is to approach the person. When you approach them, just okola approach gyali omuntu oyo n'olaga nti maybe you're interested, but not sikwatuukiriza nti oba you love them, you're in love with them, because obeera tulina kyo bamanyiko. So nze kyendowooza, it
is to give yourself time. Omuntu oyo bw'abanga asobola okuwaayo obudde nobanga osobola ocommunicatinga naye nga bwogezaako n'okwetegereza like who are you calling yo nti oba alabika ali mu kifaananyi kya potential wife wo muntu ki ekitegeera kubanga sisuubira nti omuntu atalina kyokozesa osobola okira bukezi n'otumira omuntu n'ogamba nti omusanze era n'ogamba nti ono yagenda okubeera mukyala wange okitegeera obeera olina okusooka n'okiwamu akadde kati wowe omaze okulaba bino ebyokungulu olwokuba nti ebyomunda bibeera byekwese ndowooza tuba tuddayo ku episode namba 3 who is right n'otumirira omukyalo ono mubanga asobola okuwayo obudde nga muri communicating nolaba communication like communicating atya nga seeka yakyogeddeko enjogera ye eri etya okitegeera biki byayagala osobola n'okuyingizaamu ebintu kati for instance nga things concerning with feminism okitegeera nolaba view ye eri etya agiraba atya ebintu ebyo abiraba atya kuba ojja genda omulabe nga potential wife naye nga ye ebyokuzaala okitegedde si byaliko oba n'ebino ebyogamba nti ojja kubeera ewaka ogondere omukyala kuba si nti omusajja abeera agenda kufuga naye ffena tukimanyi nti buli muntu roles zammwe bwe gundi rights zo zibeera I mean like kinvudde mutwe subhanallah nti your rights the rights z'omusajja kusaidia duties ze ngera bwe kiri nti duties zo zibeera rights ze n'ekirala nti ekyokubeera nti osobola okulaba omuntu nolowooza nti yeye kyokka tekimala kuba kituufu asobola okujja nga kituufu olaba ali serious about you ngera alabika mutuufu naye nga bw'ogenda okuanalyzinga who is that person nga embeera ze ziri totally different ku zizo nga ne bw'aba nga ali serious nga temusobola kukola ki nga temusobola kukwatagana so nze kyendowooza my say is wallahi seeka toyina bw'osobola kulaba ng'oggyeko bino ebiri ku ngulu physically woolaba nti njagala muntu mweru oba munene oba muki ekyo toyina bw'osobola kukitegeera okuggyako nga you given yourself time nosooka otunulira omuntu ono oba naye mashallah barakallahu fikum barakallahu fikum the reason as to jiro china ya kasonga ki kawanvu baka mpimpi kali katya katuwe tulabe bamuwe microphone kanguye mangu tweyongereyo kubanda bakadde kadduka ojjukidde yawo omulala awo Assalamu alaikum once again. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. For a man, if you are loving a girl, don't just rush to her. This is nzemba amagezi gabuwa. We mwagala obufumbo obwaddala okuwangala. If you don't want to marry like 3 women, for they are now cutting it out. It is not allowed. Take time on that girl before approaching. Following amuwa obudde bwo nga tonnaba mutuukira mugamba nkwagala gwe sooka omunoonyerezeeko as you because you yourself you have your own principles here. Look, isn't it? Oyina principles ezikufuga nga gwe so buli w'omutunulira bw'otiddayo mu kitabo obikkule. Can this girl match with my principles? Bw'aba tayitawo ng'osirika totawaana soko omala okukauntinga like 1, 3 or 4 zitera okuba 5 gobako 3 esatu ezo ebisigadde bijja kujja byokka naaga amagezi ge tugamba gajja gokka mashallah ekyo nkabagambye bugambe kuba obalumirirwa tebannamanya bano barakallahu fikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, I wanted to dedicate this session to at least having this discussion with my audience naye nga sinaba kubatwala mu recap mu the Islamic approach in as far as dating is concerned. I want us to understand these 3 points. Point number 1, obusiraamu bwateekawo this dating story nga it's totally different from the dating we know today. The Islamic dating has principles, it has values, it has limits that you're not supposed to exceed. Nga wobo ozexceedinze notazirespectinga kyonna kyobeeramu webakubuuza nabbi womwerabiremukko katono si nabbi Muhammadi sallallahu alaihi webakubuuza n'eddiini yo bikole nga toyambadde enkofiira wadde kakaaya. So I want you to understand these 3 factors before I even
take you through whatever I've prepared today. Factor number 1, no one is allowed to feel the entitlement of being a wife or maybe of being a husband not until marriage is made. Mulekera okwesiba ku bantu. Baba tebakuwasangako, baba tebakutwalanga wa kyata wa muwala. Wetuyita abasajja abafumbo. Tetwagala oyitire na kumpi awo. You're not married to anyone. Just like you're not married to anyone. Ndoza kategerekesaako. This is a reality that we are facing today. Nitutuuka n'okubanga tutuuse mu katemba, there is a lot of disaster mu bintu by'obufumbo. Naye n'abantu abali mu just cohabiting. Just bantu bakulu balina obwagazi, enkuba yatonnya n'ebagatta, ne batandika okwebaka bombiriri. Now they are feeling within themselves nti baki? Tibafumbo. You are not married. You are not, neumba muina abaana 10. You are not married. Mpaka woligende wabe omuwala ono ne wabeera nga bazadde be baafa genda mu babuvunaanyizibwako bamukuwe mu butongole gwe bayita omukyala gwe bayita bba w'omuntu. Era wobanga oyogera ne mikwano gyo ng'omusajja takuteekangako ku mpeta muyite ebbanga olekamu. Basajja baswaza tajja kukima, oyinza n'okwettira akatere nga tomanyi. Kyekimu naawe oyanjula omuwala ono gw'oyogereza nti mukyalawo tonnamanya nti waliwo agenda omuwasa atali ggwe. Weegobako emikisa gy'abawala bandikukkiriza olw'okuba kampasi yonna yakutegeera nti oli mufumbo n'ono. Kijjukire nti abafumbo ffe abasiraamu be turespectinga ye muntu nga nniko ekoze eki. No one has a right to talk for married people okujjako nga alina marriage certificate. Omuntu yenna wabanga yali unserious ne yeebaka n'omusajja n'amukola kasasiro yenna. In first place, from the Islamic doctrine, no man can ever sleep with a lady nga mbutuufu musajja n'amusuulawo n'amulekera obuvunaanyizibwa. Obusiraamu tebundifayinanko nga musajja, manyanga nti oli na mulenzi. Why am I making this a factor? Kubanga we are all victims of that. Nosanga kaana akawala bambi kato kali awo bakamanyira obumanyizi, koze ebintu buli weekend, koze engoye buli weekend, kagende omusajja ne bakayombesa n'okayombesa. Okuva eddi ng'omusajja takuwanga ku mahala akuyombesa. Kuddiru ki? Since when omukyala talina gw'otawasangako ng'akubuuza akaana n'akataano nti anakubidde essimu lwaki akubidde essaawa zino nga si mukyalawo nga tuba nti nedda. We have to respect that position. It's only for people who are committed, and that's the Islamic guidance. Secondly, let's also understand nti obusiraamu bwagezaako nnyo okulaba nga buteekawo this period okwagala okumanyisa abantu bano abaagala okutandika project y'obufumbo ababiri with a lot of sense ate olwaliro gye tutaagala. Whoever is having tears right now yalina obudde bw'alina okukoleramu by'alina okukoleramu ng'obusiraamu bwamugaidinga dda. This is one reason as to why personally nageza nakkiriza ne ŋŋamba nti seka mutebyojjukira twakola wano endagaano I think ati emyaka giweze 2 almost ne tugamba nti katutandika okuwa guidance y'obusiraamu ku bintu bino eby'obufumbo abantu at least bamanye tetukaka nno bitwala no naye waakiri omanye nti obusiraamu bwagaidinga ebintu bino you only knock ng'otegedde nti otomedde butomezi naye gwe n'obeeraawo nga buli gw'osanga ayogera ku bufumbo ayogera ku bya biology ne mukyamuka mwenna ne museka. Bwe ayogera ku bufumbo ayogera nga bwe balina okuwana woba olina omukyala nga takuwaanyeeko nti olina bwoti osi wife material woba olina omusajja nga takuwaanyeeko nti just putting marriage ne muginarrowinga ku buntu bu specifics obutonotono ng'ate marriage is broader than that. If you're my student, you very well know, siddanko wano nemba jubisa. Ekyo kyonso wano tuteekawo n'omukono mukakasa nti siddanko wano nenjubisa mwana muwala nti bannange bw'obeerako n'omusajja nga takuwaanyeeko nti olina akaviiri nga takuwaanyeeko nti oli mweru bwoti. That is not my business. That is a personal story. Oba akuwaanye oba takuwaanye, that's not my concern. My concern is making him a man at least atuukize kyalina otutuukiriza ng'omusajja obujja okweyongerako obwo okuwaaniriza obwo bujje luvannyuma after all ne wabeera nga abukola nga si musajja mulenzi wajjo. The same applies with the lady. Sijjukira bayigiriza nti bannaye wana ku mukyala wo bwoti musituleko nga yakazuukuka mutwalireko breakfast mbuliri ebyo sibijjukira biggamba. Not everyone will love like I love and I won't love like you love. Those are specifics.
but there are principles nti bannange byonna bibeerewo. But if you're giving guidance, let it be innocent, let it be virgin, nga tewaliwo factors zigenda zikola ki zigenda being. That's one reason as to why I even make it a point not to bring my personal experience nga mbasomesa. Nali manyumizaako waneeno nti kati mubeere enganze nga bwe ntwala mukyala wange ne tugendako mu kafo wetu ti ntunywako ne caayi nze ne mukyala wange tugira ne tunyumyako wetu ti. That's not your story. That sibanko na nabbi so anokutomera mu byenkola ebyo. So if I give you my personal experience mba nkoze injustice okujja ku guidance yennyini entuufu nabbi gye yatulekera oba ne Allah gye yatuwa ate nkuzze ku yange ate nga nange ndi muntu ngani ngaggwe. We have to respect that reality nti obusiraamu bwa giving the guidance nga bwe ngendo gibayitira mujassa okubaggula obwongo. Factor number 1, obusiraamu bwe bwategeera nti obufumbo si bw'abaana bato bwateekawo guidance nga guidance y'obusiraamu egamba you have a lot to do before someone puts a ring onto your finger than okusinga by'ogenda okukola ng'oleda oli mu bufumbo. Omuvubuka ali wano ng'anoonya omuwala ow'okuwasa. You just have a lot onto you to make sure this lady is a wife material nga tonaana muteekako mpeta. The last thing we expect from a man kwe kumala okuwasa omukyala ayina ogamba nti kino saakiraba ate ng'omaze okumuwasa. You're not going to blame anyone. That is your own creation. The same applies to you. Oyina bingi nnyo ng'omuwala by'oteekeddwa okuba ng'okola ng'oli mu kweyogereza waneeno by'olina okumanya mu musajja woono nga tannaba kuteekako mpeta. So if at all you blind your eyes n'oggala n'amatuugo n'otabiteekako birowoozo, wallahi alazim nkukakasa the repercussions are waiting for you. Ate omulembe gwa social media gwatuyambako. Temuwulira abantu bakaaba. Omusajja omukulu ayina abaana basatu mu mukyala kati mbu yakazuula nti mukyala we awunya. Ayagala mutalaka. N'abaana aba basatu. No. Bayina abaana bana yakazuula nti musajja we ayina akasunguwira. Mu baana bana. What were you doing in the dating period? The one reason as to why obusiraamu bwa respecting that session. Oleme kusiima muwala olwaleero enkera babagattirewo tekiri nayo mu busiraamu. Kubanga okuwa gaapu osobola okutegeera omuntu gw'ogenda okukola ki. That's why we have very credible questions that tuteekeddwa okwebuuza. The one question is, bino bizali sessions naye twagaziyita mujasi kubaggula bwongo. Gwagenda okukwana ne gwagenda okwogereza gwani okusookera ddala. Don't you really think you need to answer that question nga tonnaba nakubaako na ngeri gy'okola ki nakubaako attachment gy'obeera na muntu ono. Abantu abakulidde mu bifo ebibiri nga byanjawulo nga mwenna muli bakabira za njawulo. You have different tribes. Isn't that reason enough to teach you? You just have a lot to make sure temu clashing nga mugoyinze mwenna. Kubanga the ideal situation is you must clash kubanga tebabazaala mwenna. Katumanga you must clash, you just have to find ways to harmonize the two realities. Nti Omuganda n'Omugisu, how are they going to connect together nga bonna tebalwanaganye? Kubanga tubasuubiramu omwana omu babiri basatu obufumo nga muli aba babiri. But you know what today's dating is doing to us? Abaana bamaze budde mu biseera bino ya Rabbi. Someone thinks dating, Katonda wange, Allah atusaasire. The reality with dating is jensiba mbagamba wano. The fact is, if you switch to the westernized style of dating, gwe buli olwira akagambo dating manya bumanya nti abafera ababiri beesanze nga buli omu ayagala kujjayo perfection ye. Bw'oba olina omuwala gw'ogenda okwogereza woba tonaaba kwolwo onaaba. Naawe kyekimu bw'olira nga olina gw'oyagala okukuba esayidi eno okisussa namukko. Kati ne mwesanga mwenna nga mwekubyeko akawoowo olw'olumu. Ne mwesanga omwo kati ne mutandika okwerimbalimba abannaye tuli wetuti. Obusiraamu busukkawo ne bugamba nti nedda omusanze awunya akawoowo. Make it a point okuyisa awo wa buli muntu akikola omanye ku bintu ebitamanyikiddwa buli muntu before you take a decision. But the question is, how many of us do that? N'omukyala gw'olina kati mu maka tokikolanga nako. Tomanyi na kumanya nti wallahi Allah yabatonda nga temulina kubeera bafumbo.
ne mujemera okugera kwa Allah ne mufuuka abaki abafumbo. And now you really think this marriage should now work out. Let me just bring one simple example. Mamulowooza njagala nnyo okuleeta example nga wallahi zaawano ebintu bino tubitwala ng'ebyokusaagirira naye ebintu biri serious. Gw'olowooza someone who is an overthinker, if I'm to say. An overthinker ye muntu ng'awa obudde ebintu talina kyajja kutwala okujjako nga making the sense out of it. Bw'obeera nga yeggwa omusajja ng'oyo, do you really think you need a lady atajja kutegeera that as a reality? Are you ready to accept omukyalo okumala essaawa 2 ng'anaaba ng'ateyekolako ne make-up ng'olugoye agenda kwamala engoye 3 naye amala essaawa 2? For you as an overthinker togenda kitegeera ng'ekyo. Obusiraamu nga bugamba nti if this is the reality, when Allah says ma taaba lakum, amakulu ag'okungulu mumulowooza nti Allah agambye abakukuba ne mubuukira obweru ne mubuukira obuddugavu ne mubuukira obunene, it also has that compatibility aspect. Nti obugezi bwo okakasa omukyala gw'oyogereza mugezi nga ggwe. Like when you just sit with her ne mwogera akutegeera like mugezi nga ggwe. Oh, you're this man. Allah asaasira omulembe guno naye abantu bajja kutomera. Ate balaba nga tubyogerako waliwo alina mu kutomera olwaleero ng'ajja kutomera. Tusiime busiimi bino ebintu bino tujja byogera nk'obwogezi tebituluma na tuluma nga batomedde naye ffe tugezaako obwogezi ne twogera oba n'atomera n'akola atya. Waliwo essaawa zino abeeyogereza abantu bamala obudde ya rabbi mu duniya muno. Waliwo essaawa eno abeeyogereza nga wallahi baamala dde okufuna obubonero obulaga nti tebakwatagana. Naye ne beekaza ne batuula ne meeting z'embaga ne zitandika okukola ki? Okutuula. Naye nga baakikkaanyaako. If you know the impacts of divorce, if you know the impacts of separating after marriage, you wouldn't take that step blindly. The marriage step ye step jojjo twala ng'otegedde nti bannange at least ngezezzaako. Okumakinga sure ntukola ki? Waliwo omusajja waneeno nga ye omukyala gwamanyi ye mukyala omusajja agenda okwogera omukyala awulirize. Oyo omusajja bw'ali wano. Era nga bw'anaafuna omwana wa P7 obufumbo bujja kutambula kuba ajja vaamu biragiro omwana wa P7 akola ki? Atwala. Ngere waliwo omusajja ng'ajja kwetaaga omukyala arizoninga naye wamu. Nga bw'anaakugamba ensonga ajja kwagala nga ggwe omukyala alina ku magezi alina ne degree. How are you going to reason this out? Naye waali waneeno. The one question is, have you taken time to analyze that? Okimanyiko n'okimanyaako nti gw'oli muntu w'abantu oba nedda? Oba gwani ani akugamba nti ffenna tuli bantu b'abantu? Omanyi wa mukyala w'omuntu w'abantu oba nedda? Bw'onategeera nti si muntu w'abantu nga gw'oli muntu w'abantu n'okitegeera nga mweyogereza, at least you appreciate the realities gy'otegedde. Ti mukyala wange mmutegedde si muntu w'abantu era sijja mmutwala nga mulagalaga buli muki buli muntu. Kyekimu naye bw'onategeera nti musajja wo loona taagala bintu bya mutimbatimba ng'ebyo, tekitegeeza nti buli atayagala kubeerawo nga mutimbatimba nti mwenzi. That is a personality. Waliwo omuntu atayagala bintu bya mukola ki bya mumulisa. Kati bw'onategeera ng'ekyo ng'omanya nti okay, ono ye musajja wange ngenda okukola ki. That is the one reason as to why Islam respected that session. Abantu bano basobole okwemalamu amaala ago bamanye nti they have to get to the decision of marriage nga at least bakijeemu sense. Mulimu abantu abagera ne bafumbirwa na waneeno ne beewasaawasa waneeno nga kye bakonsiderinze kyokka bwagazi bwabwe ate buli muntu obuyina naye abuyina. So if you think the marriage decision just deserves your sexual desires, nkusaasidde muntu gwe. Sukka waawo. Kubanga marriage is not all about sex. Era bakubuuzanga nti lwaki ofumbirwa. Swala nako gamba ekiri obvious abantu bafumbirwa nga of course biology bakola ki? Gwe ago si mawulire. Yogera ku nsonga endala nti njagala kufumbirwa omusajja ono kubanga mulabye muntu musajja wa buvunaanyizibwa. Njagala okuwasa omukyala ng'ono ekiri obvious nti baba bayifumbiddwa biology wali ku default. Twagala otugambe nti oyagala kuwasa omukyala ng'ono ng'otegedde nti omukyala ono amakulu mwegali ku bakyala bangi abali muki mu duniya. That's the one question. Kati bw'otegeera that reality ng'omaze okwetegeera ate wallahi duniya leero Allah atugeredde nga tuyita mu bingi.
omwana waliwo omwana akuzenga yafuuka mulekwa ku myaka 2 uyu mwana mulenzi nga wallahi yatandika okukola nga wa myaka egi 5 baawo tonnamanya naye oli waki ekyo tajja kutegeera nakyejo ekyo omwana yatandika okwerabirira nga wa myaka emeka 5 ekyo nakyo kikulemye okutegeera ng'omuntu omukulu nomanya nti omuntu gwendiiringa naye yatandika okwesasulira fees mu P7 kanatuuse mu university waneeno olina kumanya bumanya nti ekyo kyonna kyali ekyo from childhood kiina omuntu gwe kyakureatinga. If you're not ready to go with them, let them be. If you appreciate them nga ebali, you better take them ng'obategedde kyebakola ki kyebali. The same applies with this side. Waliwo omwana omuwala nga taata we yabaddukako n'amuleka ne maama we ye muwala gweyogereza n'akikugamba nako nti taata waffe yatuleka nga tukyali baki nga tukyali bato. Siina memory ennungi ya taata wange kuba yankubako n'oluyi nga ndi wa myaka 7. Mwana muwala yakola ki? You just have to expect nti omwana oyo muwala waba alina trust issues nga gwe bbaawe. Ekyo kimanya nti this is as a result of okubanga taata we yamukola yamukola ki be yamukola. If you get to know that prior nga tonnaba kumuwasa tejja kubeera nsonga muzza waabwe ng'omaze omukola ki maze okubanga omuwasa. Tusaba Allah abeere nga atuwa that guidance. But I feel we are too distracted today na buli kimu ekigenda mu maaso. Abantu balowooza nti this dating period erina kubeera full of memories. Memories tezirina kye zigenda kukuyamba ng'obufumbo tebugenda beera bwa ssanyu. Ekyo kijjukirenga. Bwe banakutwala mu bifo ebirungi ne mutambula ne bakuwaana ebyo buli muntu abisobola. Okuwaana obuwanyi bwe waliwo atasobola kuwaana waneeno ne gwolabanga omuwani mu waneeno kabejja naye alina hadisi waliwo hadisi ezimuyigiriza okuwaana tonnamanya. Kati buli musajja yenna eyo kiri ku default asobola okuwaana asobola okutwala mu bifo ebirungi naye tumugamba tojja kumala gatwala buli muwala bw'otyo. Bwe tunakola mu kafe javaaza omwaka gumu watwala bawala 8 onaawona erinnya ly'obwenzigwe olina okumakinga sure nti otwala omuwala nga naawe okakasizza nti mulina bemukoze eki we mutuuse. Someone is in marriage today nga yasinziira ku outing gye baamutwala kati tebamutwala nko na outing myaka 5 ali waka. Teyamanya ntono yategera butegeezi nti abawala batamira nnyo outing kaazikusse nno wano. Olumala okuwasa tuule waka tolina nsonga ekukola ki akatomaze otutegeera omusajja omutuufu yaani walina mutegeera wali eri. So wonaafuna owa outing munno ofuna ow'ekyojo munno wuno omuguddeko naye ne mwegwako mujja kwetwala buli weekend mwetwale buli weekend mwetwale buli weekend surprise parties muzesse buli kimu mweyire ne ku mazzi ebimuli bikabe ebimuli bya ssente mweguddeko entegerayo efaana entegerayo no obufumbo mu bukole ki kati tabbu weebeera kwe kutwala omusajja waffe ategeera omuzze mu ebyo tajja kutegeera. Kyekimu nno naawe okukwata ebintu ng'ebyo biteeke omukyala ategeera toyagala omuteekako ebintu ng'ebyo tajja bikola ki tajja bitegeera. Saba Allah abeere nga atuwa that understanding. The second question, you make sure you're getting married to a right person. And now the question is, how do you get to know someone is right? Bawulidde wano nga mutagala. Owulira nga ayogera bulungi bw'ati n'owulira entegeera gy'akola atya owulira nga agira bw'ati ogenda okuwulira era omanya nti ali ki. Obusiraamu bwa respectinga nga bugamba nti ekyokubanga nti munnaddiini that's on default. Omuntu okubanga akumalira ku budde alina okubanga enzikiriza at least ekwataganye. Kati ndi wano nkubuuzanga musomesawo nti lwaki omwana ono omwagadde timwagadde kubanga yeesiba akakaaya alina kwesiba ki ekyo kikimanyikiddwa nti omuwala alina okubanga yeesiba akaki akakaaya nti mwagadde olw'okubanga asaala alina kubanga asaala alina kubanga yeesiba akakaaya definitely tetumusuubira na kubanga kimukubya mpi. Kati okucheckinga how right ya someone is, you take an extra mile of checking the responsibilities of her gender oba asobola okuzirespectinga. That's when we even dedicated a full session of defining who is a man and who is a woman. Nti omusajja yaani ku side yo kubeera olina n'okukimanya nti bannaaye omusajja n'omukyala banjawulo. Ladies are emotionally based and men have to be logical. Ekina kubanga buli omu alina kitegeera butegeezi. And if you switch to marriage nakimanya bamanya nti mukyalawo kitonde kiri emotional. Ate gwe tetwagala obeere emotional. Kulira obufumbo bw'abantu ya Rabbi. Kati zisanze omukyala ali emotional n'omusajja ali emotional
bonna obwavu bwatuukiddeko bonna kati bakaaba omusajja bw'ayiwa amaziga n'omukyala n'ayiwa amaziga bw'obwavu bubakoze eki tusuubira omukyala bw'aba yeeraliikiridde bw'aye tolina budde bukola ki olina kumugumya bugumya. That is your role as a man. Naye kati n'omusajja takimanyi ng'ekyo yebbaawo nno ekyejo alina kingi tamanyi nakumanya nti omusajja ateekeddwa okubanga leader, ateekeddwa okubanga wabuvunaanyizibwa, ateekeddwa okubanga tatya biduduma, ateekeddwa okubanga musajja era musajja ku mulembe gw'ekisiyaga guno, ateekeddwa okubanga he is a real man. Kati real man of course ojja mulaba mu byokwogera nga muwogedde mu bwogezaawo, ojja kumanya byayogera, ojja kumanya nti omusajja ono amagezi mwegali, ono amagezi tegakola ki. Ate nze kisinga n'okunsanyusa kambabbireko, okimanyi mulimu abakyala nga obeera real like that ate akugoba, bw'agenda okugamba nti tomanyi na mukwano gwe akugambe omusajja ono musajja kyono atampaanako wiiki neegwa wansi nga tampanyeeko kasusu kange, musajja kyono n'ogamba nti oke tewali buzibu asobola okumala ewiiki nga takuwaanye kasusu, naye nga kisajja kya nsonyi, kisajja kijjudde buvunaanyizibwa, kitwale kinayiga okukuwaana emmaaso eyo, kiyigirize eyo. What you need in a man sister si kuwaana. Let's appreciate this. Wekiba ngamba wayiza nga mungamba nti kyekyo, njagala ongambe nti waliwo obufumbo obuyimiridde kukuwaana. I want you to tell me nti waliwo obufumbo obuyimiridde bwe mutwe mwerima ne firimu zammwe. Waliwo omukyala kyali ali mufama agamba nti bannaye nze ekingumiza wano eno bba wange tampa nno ssente, bba wange tandabirira bulungi, naye alina engeri gyampaanamu buli wiiki, alina engeri gyampaanamu buli kanaku. Ekyo wali okiwuliddewa? You just have to understand the reality nti buli ekikutwala mu bufumbo si kye kigenda n'okukulemezaayo. Subhanallah. Wamma gwe discipline ki gye weesibiddeko egenda okusigaza mu bufumbo? Kansookere ku basajja, kiki kyo weesibiddeko? Kale mpisa ki gy'oyina egenda okukusibirayo mu bufumbo kubanga ogyetaaga? Omuwala ono bw'obanga omuwasa omwagaddeko bulungi, ayogera bulungi kubanga era ali omu, ali naawe akwagala, alina kutyuninga ddoboozi, bya bulijjo ebyo mwerimbe mwawo omwaka gumu ebiri era omuwase. Kati bw'omala omuwasa eyo kati nsi ndala. Kiki kye weesibiddeko ng'omusajja, mpisa ki gy'oyina egenda okukusigaza mu bufumbo obwo? Oli mugumiikiriza nnyo, weesonyiwa, oba gwe buli kamu oyagala kukoogerako? Yegwe okimanyi omanyi empisa gy'ayina oba togimanyi? Togimanyi kyokka mu meeting za mbaga. Naawe olinze tukugambe nti mu maaso awo mwandyekyawa. Ekyo olina okukimanya nti musajja wange byonna abiri naye tasobola kunkuba. Ekyo ng'omanya nti waliwo omusajja asobola okutambuza amaka ge mu kusirika nga wallahi kyekimukoledde. Ate ogenda kusanga omukyala ali delusional ng'ajja kubanya nti lwaki osirikasirika nnyo nange basajja banno boogera. Naye gwe omanyi omusajja ayogera ng'agenda kwogera ku buli details gy'asanze ewaka, onaafumba ggwe? Ajja ayingira ewaka atandika okwogera buli kimu ekitatambudde bulungi? Ono omusajja tumutendeka nti butuuka ewaka, laba bulabi ebintu nga misikolo waliwo bitatambudde bulungi, biyiteko obuyisi bw'ebityo, bw'onaayagala okukola. Kasa tuli mu kiboozi, ayagala afunemu, njogera bingi naye byo twabimala dda. Buli wabeerawo supervisor tasobola kulemererwa kufuna defaults ziri wansi. Whoever is in a position of authority tasobola kulemererwa kufuna complaint ku muntu amuli wansi. Bw'obeera musomesa ng'akaana kazze ku ssomero ly'osomesaako, ng'oyagadde okakuba emiggo, osobola okulemererwa ensonga eyo kakuba? Tokagamba nti nga tekubye bulungi kikalu n'okawa. Kabaka kyakuba ekikalu n'ogamba nti ye nga tewayozezza bulungi, nga tewagolodde. You don't have an iron box ng'okuba. Tosobola kulemererwa. If you're a teacher, you know. Teri muyizi omusomesa nga ayagadde okukuba omuyizi asobola kubulwa nsonga ya mukuba oba mubonereza. Kyekimu ne bbaawo wataba disciplined, wallahi tosobola beera perfect mu makaago. Mb'osiimule on point, ofumbe emmere on point, mwaka ku mwaka. Awo nno nga mukyali aba tumulina nno byakukola. Kati abalongo bayingiddewo, abaana bakudaaza enkya n'eggulo, ogenda kubakuza bw'otyo akomewo, oba oluusi nga waliwo omulongo ayonoonye wali. Omusajja akomyewo n'abagenyi.
Weetaagamu empisa y'omusajja ono kubanga alina ku magezi ago, teweetaaga mulenzi as a husband ajja okukitegeera. Tonnamanya gwe kuba kutwala ku cafe Javas, oli kuba kuwaaniriza bakusuuta by'oyagala ebyo. Ng'omuwala bye weetaaga, but as a wife material you need a man better than that. Saba Allah abawa abasajja abategeera. Kyekimu nno naawe tonnamanya mpisa ki egenda sibira mukyalo ono wuwo. Kubanga wumma mweyogereza waneeno mwenna muli balungi. Naye mutandika obufumbo waliwo obuyise obujja buvaayo. Nga yagala gaana tujja kwetaaga buli omu awelcoming empisa ezo. Nga options zijja kuba bbiri, either mugale obufumbo oba okkaanye nti baawo wa mutwe munene oba mukyalo wa mutwe munene mutambule. Obufumbo bukole ki? Butambule. I think this guidance is really needed. Yeah, njasi nimukuyitiramu bantu bataliwo mu sessions zinkadde. Naye bino byonna twabyogerako in details. The right ya someone kisukira ddala ku ddiini ne kigendera ddala mu nneeyisa y'omuntu engeri gye mukola ki? Gye muteesaganyamu. Kamalize n'okwogera kale, the effective communication now. Mumwogera biki nga mweyogereza? Tukuwe pen n'olupapula otuyitiremu. Ku ssaawa ebbiri ze mumala nga mwogera olunaku ne munno. Emboozi yammwe eri etya ng'abantu abakulu 23 years and 26 years mwogera ki? Ffe Obusiraamu tugamba nti enjogera yammwe yonna erina kubeera ku mulamwa. Kubanga omuwala waffe ayagala obufumbo waliwo emboozi eteekeddwa okubeerawo. N'omuvubuka ayagala omuwala ow'okuwasa waliwo emboozi erina okukola ki? Bw'onaatandika okubanga oyagala kuwaana buwaanyi, oyagala kwogera bintu ebyogera tebitegeeka, kyokka buli ekyogera ku bufumbo okyepena. Tukusekerera tugamba nti kati muli mu muzannya nti. Emboozi ate ebintu bino mwagala naye erimu ikateeze neegaziwa. Omuntu bw'aba asirisa aba mugezi. Naye Allah bw'amuvaamu n'atandika okwogera bw'omanya nti tategeerangako. Ne kati omuntu gw'oyogera naye ku ssimu kikyakulemye okutegeera nti wallahi mukazi wo tategeera. Kikyakulemye. Kyokka gw'ogenda okuzaalamu abaana, oyagala abaana abategeera, oli mugezi. Do you know how problematic it is? Sina mukyala yeka naye naawe nno omusajja gw'olina wallahi tategeera. Naye gwe yagala oteeka mu position eya bbaawo, eya leader, yagenda ye head of the family, gwe tulaba ye tuba tulabya makaago gonna. Waina time ene ey'omusenge gy'omanye nti bannaayo omusajja ono gwe ngenda oteeka mu kifo kino nga husband, nga leader, olonda mukulembezeewo. Naye naawe okimanyi mukulembezeewo ali dense, mukulembezeewo tategeera bulungi, mukulembezeewo teyeefuga, omuwadde nti beera bba wange kaakube ggwe, kamanyiire ggwe, kayise mu famire ye amaaso, kaakole buli kimu akikola akimaleyo, naye nga wakisukka ekyo. Omanye engeri ensi eno gyefundamu ng'omuntu gw'oli naye tategeera. Naye nga buli kanaku ogenda sula naye. Kugamba nga mukyalawo ne bbaawe ekibagatta biology, full stop. Full stop. Ate nga ne biology we bw'ateegendereza, entegeera eno esobola omuyingiramu. Okyasobola okugamba nti naye mukyala wange nga tuconnectinga mu magezi, nga tategeera bulungi, n'obwagazi ne bubula. Kyekimu nno naawe, musajja wo n'akola ekintu eky'obusiru, n'obwagazi ne bukola ki? Ne biology n'agenda amalira awo ng'agenze. Ne wayitawo omwezi nga gumu nga mukyalinamu ku nsonyi ogwokubiri nga mwawukana. Nga divorce papers zikola ki? Ziruma. Naye n'entegeera wallahi nkulu nnyo. Kiba kirungi nnyo omuntu alina entegeera nga zikwataganye, mwefune mwetwale. Byonna bye twogerako nno bino eno nga tugenda omubibuuza actually. Kweno session yabadde yammwe seyabadde yange. Bye twogerako bino eno bikolera nnyo omuntu ng'ali serious, ayagala bufumbo nga bw'ayagala okukola ki? Naye omulembe gwa leero tuwestinze nnyo time, and I find it difficult and hard. Abantu mulimu abantu abakola ebintu n'otuuka n'okusaasira gye baava ne gye baakulira. Why does a youth prioritize dating ku marriage? Mwe abangambye wano waliwo abawala abali fine n'okubanga they are okay with just dating, naye oyogera ku bufumbo nga yeesulubabba bwe bakiyita mu Luganda. Okwesulubabba kyeki? Okwepenapena okwo nga tayagalira ddala bintu bya marriage. Naawe okyaliwo bw'osimayiringa olowooza oyogera na muntu mbw'okyamuperereza bannaaye mukyala wange ajja kutegeera obufumbo nti bwe bulungi mu maaso awo. Obudde olina butono, waliyo n'okufa, muveeko genda ku mulala.
tomanyi nawe ogenda kufa twagala otuzaire ku baana okyamala budde abantu batalina kukola ki agenda kukyawo after 1 year bigwewo and we have to appreciate the fact nti dating actually marriage is security for a lady nze nsaasira nnyo abawala kubanga obufumbo it's the only security for you omuntu agenda okuwasa alina okubanga ali committed wetubagamba alina okubanga ali committed gwe weetaaga omuntu nga mu butuufu ali mature enough okutwala as a wife naye muwadde abalenzi platform bali kummwe bayitirivu nno wano kuba kati tolabanga tuli bangi wano bw'otubuuza ffenna bameka balina obwagazi ffenna tugenda kuwanika tubulina obwagazi genda ku responsibility olaba abagenda okufuna wuzu wano tusigalewo abantu nga batonotono waneena bayinza okuba muniresi wallahi that's a reality kuba ate nga tetujja kibanenyeza bakyezuula mulimu atalina mirimu mulimu atalina bulungi ssente mulimu abatalina banaka kyekyo kati weetaaga mu bantu abo bangi abatalina nnyo makulu ofunemu jasi muntu omu ng'alina ku ntegeera ng'eyo omuwelcoming naye bwodda ku dating kati dating mwe beesinga okukola ki okukosa kuba nga omusajja yeebase naawe takuwasizza oli mu kusula n'omusajja takuwasangako wammwe ate kati musisaze omusajja akulese mu nnyumba naawe oli ku TV interview nti omusajja bba wange yandese mu nnyumba oyo aliko bbaawe oyo omusajja nga bba wa muntu akimanya nti alina obuvunaanyizibwa obw'omukuuma n'abeewaabwe bajja mumukola ki bajja mumubuuza so this whole guidance tugirappinga up nga tugamba nti let's be guided as youths mu ngeri gye tuconnectingamu n'abantu baffe kuba guidance eyo weeri olwaliro jasinjagadde giyitayitamu bantu tetubimaze nno nayo naye at least mu byenyogedde ebingi ebyo nkakasa nti opiikinzeemu ebikola ki tetulina nnyo obudde bwakumala mulekere ebintu byokumala obudde abantu abakyali ba victims ba desires zaabwe mubaleke eyo waliwo omulenzi wano nga yo obwagazi bwe bulinnya alinayo munne gwakubira wano ne basisinkana ne beemalira obudde those people are there mubaleke eyo level yaabwe bakyakula naye bw'ovaayo ko ng'otuuse mu myaka 2+25 oli wano no ku university kula we expect your reasoning to be different we expect endaba ye y'ebintu okubanga eri different osobola n'okusengejja nti omuwala ono ammalira obudde kamuveeko ngende ku muwala omuki omuwala omulala kyekimu nno naawe nti omusajja ono ammalira budde ateeka ku holt siina nnyo budde ate ebbanga liyitawo kamugobe ndeetewo omusajja omuki omusajja omulala byonna byonna bijja with guidance but if you put it down it is very okay tetujjako ka guidance ng'eno gwe kiruma nga tofumbiddwa ye taatawo ne maamawo ne baganda bo naye kati ensi ogikosezaawa tewali buzibu marriage egasa gwe nga muntu bw'obeera musajja omanya nti otandise okutandikawo kingdom yo zaala ku baana bugasa gwe obufumbo tolina gw'olumya kyekimu n'omukyala era olaba abakyala bagamba nti twagala bufumbo kimanya bannakyeyombekedde it is okay baleke ensi eno nga zinnyo mubaleke bulesi bannakyeyombekedde gye bali ne basakyeyombekedde gye bali abo ne beegwako olaba ensi yaabwe bwetambudde bajja kwesisinkana beekoleko biology buli omadde gyakola ki buli omadde gyakola nga bwe bajjamu embuto bwe bagira bwe bati bwe bagira bwe bati ensi gyeri naye waliyo n'ensi y'abategeevu ate omuvubuka waffe akuzaalimu ensa yeetaaza omuwala wano amusisinkane obufumbo bukole butya butambule nsaba Allah abeere nga agaidinga abavubuka basobole okufuna obufumbo obulungi Allahumma amin tekirina buzibu muvubuka mugobe leero waba talina mugaso mugobe byetwogedde naye bimala bumaze ate tunayogera shall we teach you everything kyekimu nno naawe omuwala mugobe time ntono bw'oba omulala talina nnyo makulu mugobe funa omulala alina ku maki ate n'abamakulu batono nnyo kati bw'omugobanga oyo olina ne chance ey'okufa nga tofunyeeyo mulala ekyo nakyo okijjukiranga kati ojja kulaba ng'omaliriza era otereezezza oyo gw'okola ki gw'olina omutereeze saba Allah abawe obusobozi mwetereeze Allahumma amin wa barakallahu fikum.